Hello, good day everyone. I'm Reynaldo David from Section Viz IT3E, and I'm going to make a video tutorial about how peer-to-peer network using fiber optic cable works. So, let's begin. So yun, maana na. So sige, let's start na. Let's begin. So, hanapin na agad natin yung end device and yung PC. Yung PC, let's rename again. Siguro sa pangalan ko na lang Reynaldo. Enter. Then let's have another PC. Then i-rename natin ulit. Labit na lang. So yun, okay na. So let's double click natin tong isang PC na to. Off natin at itapon natin to. At palitan natin ng pang fiber optic cable. On, then X. Same procedure lang ulit. Off, then tap on. Then yung pang fiber optic cable. Okay, on. Then X. So ngayon naman, let's try the fiber optic cable. No? Itong dilaw, as you can see. So, give it Ethernet. Then we'll give it Ethernet again. Then yun. Ayusin natin. Patay natin. Okay. Ngayon naman, na tayo sa IP configuration. Ganun lang ulit. Parang kagaya lang ng dati. 192.168.1.1. Nag-error. Sa pangap, 192.168.1.1. Yun, okay na. Lumabas na yung subnet mask. Then, ganun lang ulit dito sa isang PC. So, 192.168.1.2. So, yun, gumana na. So, sige, no? Gumana na siya. Then, punta na tayo sa desktop. Command prompt. And let's try IP config. Or i-ping na natin siya. IP config. Pero dapat walang space. Oo nga. Invalid. So, dapat walang space yan. No. Sige, rekta natin ito ping. Tingnan ko ang gagana. Enter. So, yun, gumana na siya guys. As you can see. Then, ganun lang ulit. Punta tayo sa another PC. Desktop, command prompt. And, rekta na natin ping. Rekta na natin i-IP config. So, yun. Gumana naman. So, sige. I-click na natin to. Let's have try naman for sample video. Punta tayo sa may parang message. Ayan, icon. Then, dyan, tsaka dito. Yun, nag-successful agad. Makita nyo naman. Then, let's have another one again. Labit to Reynaldo naman. Yun, another successful again. No. So, sige, let's try to simulate it. Let's play. Okay. Dapat isa pa ulit. So, yun. Yun, nag-check na siya. So, yun lang naman. Sana may natutunan kayo. And, God bless sa inyo.